Yeah, overall whole thing, right? So first of all, we had the definitions of phonetics and phonology, right? So you know the phonetics and phonology, these two are also branches of linguistics. What kind of linguistics? What level of linguistics? Micro linguistics or macro linguistics? These two branches, phonetics, phonology, these are related to sounds. Micro অংশ না macro অংশ? Core branches, right? So micro linguistics apart. So though they are related to sound, but still there are some differences. So phonetics is the scientific study of human speech sounds in general, right? Hossain, bolo ki bolche? Phonetics is the scientific study of speech sounds. Language is overall linguistics. Whenever we are talking about the study of human language, then it is linguistics. But within linguistics, we have divided different areas, different parts of linguistics, different elements of language. Then if we are dealing with sound, then we have created two branches. One branch is called phonetics, the other one is called phonology. একটু আগে আমরা যেটা বললাম এটা phonetics-এর definition দিলাম. So phonetics is the scientific study of human language তো অবশ্যই, but language আরো স্পেসিফিক ভাবে বলতেছি আমরা human speech sounds, then it is related to phonetics, specific, and human is language to overall linguistics. So now we are coming to the fixed point that we are dealing with sounds. So phonetics is the study of or scientific study of human speech sounds. So sounds are related here, speech sounds in general, that means it is related to the sound production, sound transmission and perception of sounds in general. It doesn't study any specific language. This is not for only Bangla, only English. Production of any language, transmission of any language and reception or perception of any language. But phonology is language specific. It's not language specific. It talks about any language sounds. But phonology is the language specific. It's sound pattern or system of a specific language or particular language. একটা ভাষার, for example বাংলা ভাষার sound system overall pattern গুলো যদি আলোচনা করি তাহলে এটা বাংলা phonology part আমাদের. So if we talk about English, then it is part of English phonology, right? So whenever we are coming to the phonology part, then we are dealing with the language, specific language. For example Bangla English. Okay, so phonetics has three branches. Phonetics has three branches. You know that phonetics deals with the production of sounds. তিনটা কাজ করে: production of sounds, transmission of sounds and যারা ক্লাসে আসে নাই তাদের জন্য আরো বেশি দরকার, and reception, perception of sounds. That is why তিনটা ব্রাঞ্চ, এই তিনটা কাজের জন্য আমরা তিনটা ব্রাঞ্চের নাম দিলাম এখানে. So first of all, articulatory phonetics. Articulatory means articulation. Articulate means to produce sounds. Articulate, verb. Articulatory phonetics, that means related to the production of sounds. So articulatory phonetics, number one, this is a branch of phonetics, right? Then acoustic phonetics, নামগুলো মনে থাকবে তো? Acoustic phonetics, spelling mistake যেন না হয়. Acoustic phonetics is related to the transmission of sound. So transmission from the speaker to the listener, in between the sound wave transmit হয়ে যাচ্ছে আমাদের সাউন্ডটা লিসেনারের কাছে, এই মাঝখানে ঘটনাটা, আর এটা বলছি প্রোডাকশন, তাই না? And finally auditory, that means listener is receiving the sound, understanding the meaning of the sounds. শুনতেছি আমরা, আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছি এবং রিসিভ করা, হ্যাঁ রিসিভ করা, তার মানে কি স্পিকার সাউন্ড প্রডিউস করবে, আর্টিকুলেট করবে, দ্যাট ইজ প্রোডাকশন অফ সাউন্ডস। দেন ইট উইল গো থ্রু দ্য সাউন্ড ওয়েভ, যে বাতাসের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ যাবে, টোটালি ফিজিক্স অফ সাউন্ড, যে কীভাবে যায় সাউন্ডটা, তাই না? টোটালি সায়েন্টিফিক ওয়েতে যায় কোনো একটা মিডিয়ামের মাধ্যমে। দেন ফাইনালি উই রিসিভ দ্য সাউন্ড, লিসেনার ইজ রিসিভিং। আই এম স্পিকিং, সাউন্ড ইজ গোয়িং থ্রু দ্য ওয়েভ or medium, and then you are receiving as a listener. So এই প্রোডাকশন একটা ব্রাঞ্চ, মাঝখানে যাওয়াটা একটা ব্রাঞ্চ, রিসিভ করা ওইটা আরেকটা ব্রাঞ্চ। সো প্রোডাকশন রিলেটেড ব্রাঞ্চটাকে আমরা বলতেছি আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স, acoustic phonetics, the transmission মাঝখানে,
and finally auditory phonetics. Clear? And then we discussed the difference between phonetics and phonology. So we already found the basic difference of phonetics phonology from the definition. The definition says that it studies the production, transmission and reception of sounds in general overall of any language. But in phonology, it studies the sound pattern or system, how the sounds are organized in a specific or particular language. For example, how the Bangla sounds are organized, consonants, vowels, how the English vowels, consonants and other things are organized. সেই এগুলো মিলে কি হচ্ছে বাংলার ফোনোলজি, ইংলিশের ফোনোলজি, উর্দু, হিন্দি সবগুলো হচ্ছে। দেন নাম্বার 2 কি ছিল? Phonetics belongs to descriptive linguistics and phonology belongs to theoretical linguistics. So we are describing the things which are happening related to sound production, related to transmission and related to reception of sounds. And phonology, we have a mental representation of sounds, right? Whenever we are writing something symbolically, আমরা ক লিখলেও ক সাউন্ডটার মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশন ওই কয়ের সাথে মিলাই নিচ্ছি। তার কারণে না ক বলতে আমার সাউন্ডটা মনে হচ্ছে এটা ক সাউন্ড, তাই না? বা অন্য কোনো সাউন্ড, যেটাই হোক না কেন। সো দ্যাট ইজ থিওরিটিক্যাল। অ্যান্ড নাম্বার 3, সেম থিং অ্যাজ এই যে ডেফিনেশনের কথাটা আবার বলছে, ইটস রিলেটেড টু দ্য প্রোডাকশন, ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসেপশন অফ সাউন্ডস। নাম্বার 4, it does not study one particular language, but phonology key specific. It studies the sound pattern of one particular language. It's in general overall sounds, and the basic unit or minimum unit or the smallest unit of this phonetics is phone. Good. এই তো করা যাবে না এগুলো? Okay, let's go to the new topic. So নতুন একটা টপিক পড়ি। এটা ইয়া করে দাও, পোস্ট করে।